হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 5-এর হিস্ট্রি চ্যাপ্টার 5 ডিভিশন অফ লেবার। ফার্স্টে আলোচনা করব এক্সারসাইজ পার্ট, তারপরে লাস্টের দিকে ইনসাইট কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সারও আমি শেয়ার করব। তো শুরু করার আগে বলতে চাই, ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেতে পারো। কোনো ভিডিও যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে, ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টে ক্লাস ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ সমস্ত ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিও। আর ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো, চেষ্টা করো ভিডিওটা পুরোপুরি দেখার, কারণ যদি স্কিপ করে দেখো তাহলে কিন্তু ভিডিওগুলো বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হয়ে যাবে। তাহলে চলো স্টার্ট করি ডিভিশন অফ লেবার। ফার্স্টে এখানে অবজেক্টিভস দেখে নেব। নাম্বার এতে আছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। ডিভিশন অফ লেবার ইজ when the production process is distributed into stages and every individual is given a particular task to handle. Number 2, domestic system of production is also known as the putting out system. Number 3, during the Industrial Revolution, production shifted from the house to the factory. Number 4, in olden days, people exchanged goods between each other. This system is called the barter system. Number 5, when a country sells its goods and services to other country, it is known as export. Next, number B, match. Number 1, division of labor, distribution of task. Number 2, domestic system of production, production by hand at home. Number 3, barter system, exchange of goods in olden days. Number 4, import, goods bought from another country. Number 5, export, goods sold to another country. Next, number C, true or false. Number 1, division of labor is the distribution of task where each individual is given a specific task to perform. True. Number 2, there are 4 types of systems of production. False. Number 3, rural and urban areas depend on each other for goods and services. True. Number 4, when goods are bought from a country, it is known as export. False. Number 5, it is important for the countries to maintain peace and cooperation for a smooth import and export process. True. এবার আসছি আমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার পার্টে। Number 1, what is division of labor? Division of labor is when the production process is distributed into stage and every individual is given a particular task to handle. Number 2, during the Industrial Revolution, where were goods produced? During the Industrial Revolution, the production of goods shifted from house to factory. Number 3, what were the disadvantages of the domestic system of production? The disadvantages of the domestic system of production were the duration of time taken for the workers to complete the production, as they were made it by hand and the cost of the product was too high, so it was difficult to ensure the quality of all the goods. Number 4, what was the barter system? What was it replaced by? In which system people exchanged their surplus goods and services is called barter system. The barter system was replaced by money system, in which all goods and services were assigned a value and were bought against money. Number 5, how are rural and urban areas dependent on each other? Fruits, vegetables and grains are grown in the farms of rural areas and sold to the urban areas. As that rural area also dependent on urban areas for many things like electricity and fuel, which are not usually available in the rural areas. Next, আসছি আমি এবার ইনসাইড কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে। What is production? The action of making something with raw material is called production. Number 2, write the advent of machines during the Industrial Revolution. The advent of machines during the Industrial Revolution resulted in the reduction of manual work
as most work was done on the machines. Number 3, what do systems of production refer to? Systems of production refer to the tools and tasks needed to produce something. Number 4, how many types of system of production are there? There are 2 types of systems of production, domestic and factory. Number 5, what and where was domestic system of production prevalent? Domestic system of production was prevalent during the 17th century in Europe. Number 6, how do workers work in domestic system of production? The employers would put out the work and the raw material to the workers, who then worked in their homes by hand. Number 7, when did the factory system of production arise? The factory system of production arose during the Industrial Revolution. Number 8, what was the advantage of the factory system of production? The advantage of the factory system of production was that there was mass production of goods at a low cost. What is the main aim of a trade union? The main aim of a trade union was to protect the workers against exploitation at the hands of the employers. Number 10, which arrangements will be required to done the sports day? Inauguration ceremony and welcome speech, ushering of the guests and parents, march past display, sports display, vote of thanks and distribution of prizes, refreshments for participants and guests. Number 11, what will happen if everyone involved in all the tasks? If everyone is involved in all the tasks, confusion and lack of coordination will prevail. Number 12, what division of labor helps us to learn? Division of labor helps us to understand our independence on each other. Number 13, what do you mean by isolation? A state of being separated from other people or things is called isolation. Number 14, what is import? When we receive goods and services from other countries is called import. What is export? When we provide goods and services to other countries for an exchange of money, it is called export. Number 16, what does India import from other countries? India imports gold and petroleum from other countries. Number 17, why division of labors play an important role? Division of labor plays an important role, as it is only when the tasks are distributed and each group is given a role to play that the cooperation can be achieved. এবার দেখো number 18, India has always been the land of species. Fill in the blanks এর মধ্যে এটা পড়লো। তো আজকে আমরা কমপ্লিট করলাম ডিভিশন অফ লেবার। তো তোমরা যদি বুঝে থাকো ভিডিওটা, স্কিপ না করলে কিন্তু অবশ্যই আমি বলছি ভিডিওগুলো তোমরা বুঝতে পারবে, আর যদি তোমরা স্কিপ করো তাহলে কিন্তু ভিডিওগুলো তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধাই হয়ে যাবে। যাই হোক, ভিডিওগুলো যদি কোনো দিকে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি তোমাদের হেল্প করব। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা সবার আগে পেতে পারো। কোনো ভিডিও যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে, ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টে ক্লাস ওয়াইজ সাবজেক্ট ওয়াইজ সমস্ত ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে, চেক আউট করে নিও। ভিডিওগুলো বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো আর স্কিপ করো না ভিডিওগুলো। তো আজকে এইটুকুই, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। বাই, টেক কেয়ার।